Om Namah Shivaya, children. Good morning. So let us now begin with our next chapter, children, which is chapter 12, Biotechnology and its applications. So we are going to learn where we are applying biology in our day-to-day life, and same way in what are the fields in which this was done. So let us see the introduction part. So biotechnology, as we learned from the previous chapter, you got an idea about biotechnology, and we saw that it dealt with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified plants or microbes and animals, or fungi or microbes or plants or animals use ചെയ്തിട്ട് biopharmaceuticalsum അതുപോലെ തന്നെ biological productsum we develop from them. Clear? And this application of biology is not just confined to biopharmaceuticals alone. Pharmaceuticals means it is the production of drug, right? So it is not just used for biopharmaceutical also. Alone. It is used in therapeutics. It is for treatment, for diagnostic purposes, for genetically modified crops, for producing processed food. So I hope you know what is processed food, no? So cheese, butter എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വന്ന് ഉണ്ടായ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഫുഡ്, ലൈക്ക് അത് ഒന്നും ആവാണ്ട് അതിന് കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്. Then bioremediation, which is the wastewater treatment from the industries ന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന chemicals and other things which can be treated using biological organism, and it is used in waste treatment and energy production also. Energy production means it is used as biofuels also. Waste treatment, sewage waste treatment ചെയ്യാനും അതുപോലെയുള്ള ബാക്കി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കുറേ പ്രോസസ്സസ് നമുക്ക് biotechnology it is available. So it is used in various fields. Now let us learn about the three critical areas of research in biotechnology. In present also there are researches going on in biotechnology in these three critical areas of biotechnology. So let us see about that. The first one, it is to provide the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. ഒരു പ്യുവർ എൻസൈമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോബിൽ ഫോമിലുള്ള ഒരു നല്ല കാറ്റലിസ്റ്റിന് ഫോം ചെയ്യാൻ still people are researching on that, and it is formed from the improved organism, and that improved organism can be usually a microbe or a pure enzyme. Right? So ഒരു catalyst എന്ന് പറയുന്നത് something which helps in increasing the reaction of the necessary things, right? So it provides the best catalyst in forms of improved organism, usually a microbe or else a enzyme or a pure enzyme. It is used as the catalyst. And the second area where research is going on is it is to create an optimal condition, right? അതിന് വേണ്ടിയ ഒരു മൈക്രോബ് വളർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയ ഓപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ത്രൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ആക്ട്. അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയ കാര്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ they have to be given with optimal condition. And how are we providing optimal condition? It is through it is through engineering, right? So engineering is nothing but the necessary amount of machines are given, culture media is provided to them to produce the product, and once we have produced the product, then it moves on to downstream processing process, which includes the separation and purification of the protein or organic compound. ഒരു പ്രോട്ടീനോ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അത് നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി വെയർ സ്റ്റിൽ റിസർച്ചസ് ഗോയിങ് ഓൺ. Now let us learn how this biotechnology have used humans to improve the quality of their life. Right? എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ്റെ ലൈഫിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ ക്വാളിറ്റീനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചതെന്ന് let us see. So we will be learning in this chapter about how the food production industry and healthcare industry has gained with this biotechnology. So let us see about the biotechnological application in agriculture first, and then we'll move on to the medicine. Right, so first let us see application in agriculture. So if you look at the agriculture process, there are three options through which we can increase the food production. One is through agrochemical based agriculture, that is using pesticides, fertilizers, chemical substances for the growth of plants. And the next way to increase the productivity is organic agriculture. It is like using manures which are useful, which is not harmful to the environment. And the last way is the genetically engineered
crop based agriculture. So this is what is involvement of biotechnology. ഇവിടെയാണ് biotechnologyന്റെ involvement ഉള്ളത്. So we have three options which helps in increasing the food production. In that we are going to discuss about genetically engineered crop based agriculture. But before that, let us see what is the benefit of the that is this agrochemical based agriculture, and what are the effects of this also. So what are harmful effects do we obtain due to this agrochemical based agriculture, and we will see what are the useful effects also. So let us see about that first. So green revolution, what is this green revolution? So before some years there was a revolution among people, farmers, which occurred, which was called as green revolution, where they started using chemical products for increasing the food supply. Right, so green revolution, it succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. Right, chemicals use ചെയ്ത് ക്രോപ്സിനെ വളർത്തിയിട്ടും still human population's need is not met. Okay, and how is the increased yield happening due to green revolution? The increased yield have been used to have partly been used to use the due to the use of the improved crop varieties, but mainly due to the better management practice and also use of agrochemicals, that is fertilizers and pesticides. Right, എങ്ങനെയാണ് yield increase ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? It was partly by using improved crop varieties, but due to most of the yield was increased due to better management practices. വിളവെടുത്ത ശേഷം അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തുമാണ് we were able to improve the production. Right, so along with that, improved crop varieties was also helpful. That means പല തരത്തിലുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്ന നല്ല ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ക്രോപ്പ് സീഡ് വെറൈറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തും we can increase the yield. But along with that, mainly who was helping in this, it was better management practice and the chemicals, that is agrochemicals. However, farmers in this world feel that these chemicals are expensive again. These agrochemicals are often too expensive, and further increase in yield with the existing varieties is not possible using conventional breeding. So older method of breeding la varuna seeds adokke vechu namakku ennum increase cheyan pattula, endina yield ne increase cheyan pattula. Right, so chemicals are expensive and we can't increase the yield using the conventional breeding method. So we have to find some alternative pathway. Okay, and then only they came up with the use of the genetics to the farming, so that using genetics farmers may obtain maximum yield from their field. Okay, the useful way in which genetics helped was the use of fertilizers and chemicals were minimized. And so what happened, the harmful effects of this chemical and fertilizers in our environment was also reduced, and this became a solution for the problem of the farmers. Right, so genetically modified crops is a possible solution for this process. Right, now see, still there are farmers who use these chemicals and all those things, but we have genetically modified crops which has many uses than our normal crops. So let us see about the genetically modified organism. So how do we call an organism as genetically modified organism? If we alter the gene of plant, bacteria, fungi and animals by manipulation, if we are going to change the gene of the any organism, it can be bacteria or it can be a plant, it can be an animal. So when we bring about any alteration in the gene by manipulation, that is by human intervention, these organisms are called as the genetically modified organisms, which is also called as GMO. It is also denoted as GMO. It should be capital letter GMO. Okay, and these genetically modified organisms have many it can be employed in a useful way. Right, so such organisms who show alteration in the gene through gene manipulation is called as the genetically modified organism. Okay, now let us discuss about the genetically modified plants, which is important for our chapter. And this genetically modified plants have many useful things. Right, so they have been useful in many ways. So let us see about the ways in which they are useful, and let us see the genetic modification of the plants. So the first one is they are able to tolerate abiotic stresses.
So these GMO crops are they are more tolerant to biotic stresses. Abiotic stresses are nothing but like stresses from the environment, like temperature, cold, heat, then drought, all these things, right? Biotic എന്ന് പറയുന്നത് living organismsനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, and abiotic stresses എന്ന് പറയുന്നത് stresses from the environment. Abiotic factors include temperature, pH, and all those things, which favors the plant again. Those abiotic stresses എന്ന് പറയുമ്പോൾ stress എന്ന് പറയുമ്പോൾ when we normally do a function and when there is some change in it, we get tensed. Same way tensed is stressed, we get stressed off. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലും when there is change in their environment, they are going through abiotic stresses, and these genetically modified crops can be tolerant against these abiotic stresses. Now let us see the examples of these abiotic stresses. These stresses can be cold, drought, salt, heat, etc. തണുപ്പ് കാലത്തിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഹീറ്റിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഡ്രോട്ട്, വരൾച്ച ഉണ്ടായാലും ഉള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഗ്രോ, ആൻഡ് ദേ ആർ resistant to salt also. Okay, and the second one, they have reduced reliance on chemical pesticides, right? So അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ മേലെ റിലൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് they have reduced. Who have reduced? The genetically modified crops have reduced that. So this means that they are grown as pest resistant plants. ഈ genetically modified plants വളർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പെസ്റ്റിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശക്തിയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് അവർ മാറ്റിയാണ് വളർത്തുന്നത്. സോ there is no need for fertilizers or chemicals separately for this processes. ഈ പെസ്റ്റിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസെക്റ്റിനെയും ഒക്കെ ബാക്കി ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസിന് ദേ ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ദെംസെൽഫ്. ഹൂ ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ്? ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ദെംസെൽഫ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സച്ച് ജീൻ ആൾട്രേഷൻ ഇൻ ദെം. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ജീനും ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ദേ ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദി പെസ്റ്റ്. Okay, so that we do not use the chemical pesticide. And the next process, the next usefulness of this genetically modified plants are post harvest losses are minimum in case of genetically modified plants, right? Post harvest losses. So what are these post harvest losses? They are nothing but after the harvest of these crop products, there can be some factors which will affect the losses, right? അപ്പോൾ അതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും we can do in this genetically modified crops. Like many of the seeds, they might not be useful seeds, and so it cannot become a new plant when they are going to store it for the next time. So അങ്ങനെ വരുന്ന losses ഒക്കെ ഈ genetically modified crops വഴി we can prevent it. And they have increased efficiency of mineral usage, which means that they can utilize the amount of mineral which they have taken to the maximum. See, normally in a crop field there will be presence of minerals in the soil, right? ഒരു പ്രാവശ്യം അവർ sow ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് they prepare the soil, right, before they sow the seeds, no? So before that, what is happening? They will be adding manure to the field, and so the minerals will be replenished into the soil. Okay, and why is it replenished into the soil? Because it was taken completely by the crop which was grown there. അതിന് മുമ്പേ അവിടെ വളർന്ന ക്രോപ്പ് എല്ലാ മിനറൽസും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ആൻഡ് സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദ മിനറൽസ് അഗെയിൻ. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ നോർമൽ ക്രോപ്പിംഗ്. ബട്ട് ഇഫ് വി യൂസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ്, ദേ വിൽ ഹാവ് increased efficiency of mineral usage, which means that if they have taken little amount of mineral from the soil, they will use it to the maximum. വെറുതെ മിനറൽസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന മിനറൽസ് അവർ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും, സോ ദാറ്റ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇസ് നോട്ട് എക്സോസ്റ്റഡ് ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ വേഗം ആ മണ്ണിലുള്ള വളം തീർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന മിനറൽസിനെ ഇവർ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ യൂസ് ഫോർ ദെയർ ഓൺ പർപ്പസസ്. Okay, and the last one is enhanced nutritional value of food is another feature of genetically modified crops. That is, we can increase the nutritional value of the food which is produced through genetically modified crops.
Okay, എങ്ങനെയാണ് enhance ചെയ്യാൻ increase ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന nutritive value? Example is a rice called as the golden rice. So it is a GM crop, that is genetically modified crop, and this golden rice has very rich content of vitamin A. See, normally rices, they have higher amount of carbohydrate or starch, but this rice called as golden rice has richer amount of vitamin A. They are vitamin A enriched crops. Okay, so that we are able to add additional nutritional value is added to the food. Clear? So okay, now let us move on to the next one, which is called as tailor-made plants. So what are these tailor-made plants? In addition to these uses, genetically modified plants have been used to create tailor-made plants. Okay, so these tailor-made plants can be used as an alternative resource to industries. Industries-ന് നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് alternative resources ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. So you know that industries, they are producing some products, they will be using some source, and if an industry requires a source, something which is called as starch or fuels or anything, it can be produced from this genetically modified plants. റൈറ്റ്, ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് നോർമൽ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സിന് പകരം ദേ ക്യാൻ എംപ്ലോയ് ദിസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സോഴ്സസ് വിച്ച് ദേ നീഡ്. Right, so suppose if there is a plant which can produce higher amount of starches which is used in an industry, then they can form a genetically modified plant in such a way, and they can make use of that starches which the plant produces. Okay, and and sometimes if it is used in fuel production, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചില പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂവൽ. സെയിം വേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡ്രഗ് പ്രൊഡക്ഷനിലും നമുക്കൊരു വേണ്ടിയ കെമിക്കൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ വിച്ച് ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് drug. So like that we can create tailor-made plants. Tailor എന്ന് പറയുന്ന is a person who makes something from the materials which we give. Right, so we are going to tailor the plants, which means that we are going to add the necessary content of a plant which we need, and we are going to use it as a resource in industries. Okay, so in addition to these uses, genetically modified plants have been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in forms of starches, fuels, and biopharmaceuticals. Okay, so this is about the tailor-made plant. Now let us move on to the most important part of our chapter, children. It is its application of biotechnology in agriculture. We will learn about that in detail. So this shows the production of pest resistant plant. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിളും പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ്. സോ ദിസ് വൺ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് എ bacteria to do that, and in the second way we use another method also. Okay, first let us see the we can see how a plant can be protected from the pest. Right, so here we have produced a pest resistant plant which would reduce the use of the pesticide, chemical pesticide use ചെയ്യണ്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന പെസ്റ്റിന് through a mechanism we can destroy those pests without the use of chemicals use ചെയ്യണ്ട, അതിന് പകരം we are going to use some other technique for this. Okay, so we are using a toxin for this which is called as the Bt toxin. Okay, so you are using a specific type of toxin called as Bt toxin which helps in producing pest resistant plant. Okay, so let us see from where this toxin comes from and how this toxin is used to produce genetically modified plants. So a bacteria called as Bacillus thuringiensis is a type of bacteria who have a specific gene called as the cry gene. Okay, so these bacteria have a specific kind of gene called as the cry gene. Our DNA there is a specific gene in their sequence called as cry gene, and this cry gene, it produces a type of toxin in them. Right, so this gene is also called as Bt toxin gene because it produces a toxin.
Clear. So this cry-gene is producing a toxic substance, and so it is called as Bt toxin. And the Bt, it is to denote the Bacillus thuringiensis. Bacillus in the capital B is written, first genus names capital letter and species name small letter is written along with the toxin. And so this cry-gene is also called as the Bt toxin gene. Okay, so we are isolating this cry gene from this bacteria called as Bacillus thuringiensis, and we are putting it into a host cell, and we are cloning to produce more genes. നമ്മൾ ഒരു വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ ജീനിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇട്ട് ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കൊണ്ട് വി ആർ മേക്കിംഗ് മെനി ക്ലോൺസ് ഓഫ് ദീസ് ജീൻസ്. Right, cry genes na kore copies nammal form cheyidu, and we are going to incorporate these cry genes into the plants to make them genetically modified. Right, appo ee cry gene na multiply cheyidu clones form cheyannu vecha they are multiplying the number of cry gene and they are making genetically modified plant by incorporating this cry gene into the plant. ആ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഒരു പ്ലാന്റിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ആ പ്ലാന്റിലേക്ക് they are transferring this cry gene and they are forming the genetically modified plant. So you see this here, Bacillus thuringiensis is a bacterium which has a gene called as cry gene, and this bacterium due to the activity of cry gene produces a protein crystal. Right, a beating toxin it is a protein crystal which is produced in the bacteria's body during a particular phase of their growth. അവരുടെ വളർച്ചേൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡിൽ മാത്രമേ ഈ ബീറ്റി ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്രൈ ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദീസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഇൻ എ പ്രോടോക്സിൻ ഫോം. What is this protoxin? See, toxin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ poisonous ആണ്. അപ്പോൾ if bacteria is going to produce something poisonous, it will affect its own body. So to prevent that, what are they doing? This cry gene will produce toxin in a protoxin form. So it means that it is the toxin in an inactive form. നമ്മൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ ഇന്നാക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്. Or else what will happen? Clotting will happen inside our body itself, right? So it is in an inactive form. Same way, this bacteria's body has the toxin called as the protein crystal, which is Bt toxin, in an inactive form. Okay, and so they produce a toxin in a protoxin way, which is called as inactive form. Clear? Okay, now so this cry gene which was obtained from the bacteria is cloned to produce many copies, and this cloned cry gene are incorporated into the plants to make them genetically modified plants. Clear? അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ കൊടുത്തു, and the plant which we select here is the cotton plant. Okay, we are using cotton plant. So cry gene is now incorporated into the cotton plant. Cotton plant in the cell like incorporate ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, and what do they produce? They will produce a protein crystal, and these crystal will contain a toxic called as the insecticidal protein. It means that a protein which kills the insects. ആ ക്രൈ ജീനിൽ ബീറ്റി ടോക്സിൻ ഉണ്ട്. ആ ബീറ്റി ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോടോക്സിൻ ഫോമിലാണുള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദീസ് പ്രോട്ടീൻ ക്രിസ്റ്റൽസ്? ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ദ ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോട്ടീൻ. Okay, so they contain a toxic substance called as insecticidal protein. It means that it kills only the insects. Clear? Understood, children? So how are these protein crystals? They are in an inactive protoxin form. Toxic form ayal a bacteria ne thanne nashipikkum. So it is in a protoxin form. Now think that an insect is attacking this cotton plant. Okay, ഒരു കോട്ടൺ പ്ലാന്റിന് ഒരു ഇൻസെക്ട് വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, right? It is trying to eat it, no? So when they do so, this insect will ingest the protein crystal. അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലിലുണ്ടല്ലോ, പ്ലാന്റിനല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ this gene which is coding for this insecticidal protein will enter into the insect's gut. Gut means their alimentary canal, and now this protein crystal will start dissolving. അലിയാൻ തുടങ്ങും, മെല്ലെ അത് അലിയാൻ തുടങ്ങും, റൈറ്റ്? പ്രോട്ടീൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളത്. സോ ദീസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസോൾവിങ് വെൻ ദേ റീച്ച് ദി ഗട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട്. ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിസോൾവിങ്? ദ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ആൽക്കലൈൻ pH ഓഫ് ദ ഗട്ട് ഇൻ ദ ഇൻസെക്ട്.
ഇൻസെക്റ്റ് ആ പ്ലാന്റിനെ തിന്നുന്ന സമയത്ത് what is happening, it is entering, this protein crystal is entering into the gut of the insect, and the gut is in an alkaline pH. Whose gut is alkaline? The insect's gut is alkaline, and so this alkaline pH will dissolve the protein crystals. Dissolve എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ അലിയിപ്പിക്കും. And now what will happen? This protoxin crystal will gradually convert into active toxin. Active toxin ആയിട്ട് അവർ മാറി വരും. And this active toxin will bind to the midgut epithelial cell. So foregut, midgut, hindgut എന്നല്ല, അതിൽ മിഡ്ഗട്ടിലുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിനോട് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും this active toxin, and they will create pores on the gut region of the insect. Pores എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ചെറിയ ചെറിയ തോട്ടകൾ തന്നെ അവർ ഗട്ട് റീജിയനിൽ ഫോം ചെയ്യും, ദാറ്റൊരു മിഡ് ഗട്ട് റീജിയനിൽ. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു സ്വെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ലൈസിസ് ഓഫ് ദ സെൽ. സോ ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു, ഒരിക്കലും ഒരു ഓർഗാനിസമിന് ഒരു പോറിനെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ സെൽസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്വെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ലൈസിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ, വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ, causing the death of the insect. So at last the insect will die. So without the use of chemical pesticides, we have killed that insect using genetically modified plant. Clear, children? So we do not need to apply an insecticide to kill insect. That is, instead what is used, a biopesticide is used. What is this biopesticide? It is the Bt toxin. Biological living organism nu kittiya oru toxin use cheyidittaan we have killed that insect, right? So this Bt toxin, called as the biopesticide, is produced inside the plant due to the activity of the Cry gene, and this is obtained from Bacillus thuringiensis. So it helps in the resistance of the plant against the insect. Clear, children? And there are many such plants, biopesticide used to produce many plants, genetically modified plants like this. Now examples is Bt cotton, this is what we study now, then Bt corn, rice, tomato, potato, soybean, etc. Okay, so these are all genetically modified crops who have resistance to particular insect. Okay, now let us learn about the next part. So this Bt toxin, let us learn in detail about the Bt toxin. So these Bt toxins are insect group specific, which means that all the Bt toxins will not act on all the insect. Ella Bt toxinum, ella protein crystalum, ella insect inde meliyum they will not work, right? So this Cry gene producing Bt toxin can work on a specific insect only. Okay, so specific Bt toxin gene are isolated from Bacillus thuringiensis, and it is incorporated into several plants like cotton, rice, അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട്, right? അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള Bt toxin സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെസ്റ്റിനെയാണ് കൊല്ലുന്നത്. So the choice of gene depends upon the crop and the targeted pest, as most Bt toxins are insect group specific. Right? എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ജീൻ എടുക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ദ ടാർഗറ്റ് പെസ്റ്റ്. ആരെയാണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്റ്റാണ് കൊല്ലാൻ പോകുന്നത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദിസ് Bt toxin. Okay, and there are number of that is number of Cry genes which have been found out. ഈ Cry എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ജീൻ മാത്രമല്ല, there are many different types of Cry gene. One is Cry1AB, Cry1AC, Cry2AB, etc. So these are the examples which is given in your textbook. So please learn that it is Cry1AB, Cry1AC, and Cry2AB, etc. Okay, these are all different Cry genes, right? Different Cry genes എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള Bacillus thuringiensis നിന്ന് കിട്ടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള Cry genes ആണ്. So in this this Cry1AC and this Cry1AC and Cry2AB, these two, they are used to control an insect called as cotton bollworms. Okay, ഈ Cry2AB യും Cry1AC യും they are used to
destroy an insect called as the cotton bollworms. Right, so they are used to control the cotton bollworms. And the protein which is produced by Cry1AB, this one, it is used to control corn borer. Corn borer എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So that is why they are saying that the Bt toxins are insect specific. So we can't make this Cry1AB to act on cotton bollworm. That will not work. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺ ബോറർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസെക്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വി കാൺട്ട് യൂസ് Cry1AC or Cry2AB. Clear? So they are insect specific. Clear, children? Understood it? Okay, now let us see the next point. So let us see about some strains of Bacillus thuringiensis which can kill insects which come in some group. Right? ചില ഗ്രൂപ്പ്സിൽ പെടുന്ന ഇൻസെക്ട്സിന് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ബേസിലസ് thuringiensis. പല സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ബേസിലസ് thuringiensis വി ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ലൈക്ക് coleopterans, which are the beetles. So they will kill insects like coleopterans, which are beetles. So coleopterans എന്ന് പറയുന്നത് beetlesനെയാണ് we are saying, right? So these beetles can be killed using the Bt toxin produced from Bacillus thuringiensis, and it is also used to kill the other variety of insects like lepidopterans, which includes tobacco budworm and the armyworm. Lepidopterans എന്ന് പറയുന്ന organisms, they include the tobacco budworm and the armyworm. And then we have the dipterans, which includes the flies and mosquitoes. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും using this Bacillus thuringiensis different strains. Okay, now let us move on to the next process, children. So it was one example of pest resistant plant which was genetically modified. Now let us see the next type of pest resistant plant which can be produced, but the method here used is different. Okay, so we have seen that there are several nematodes which infect and these nematodes will be parasitic. Parasitic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ host organismൽ കിട്ടുന്ന substances യൂസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന organisms ആണ് parasites, right? So these there are several nematode parasites which infect a wide variety of plants and animals including human beings. ഈ nematodes എന്ന് പറയുന്ന round worms ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റൗണ്ട് വേംസ് ഇൻസെക്ട്സിലും ആനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും സെയിം വേ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലും ദേ ലിവ് ആസ് പാരസൈറ്റ്സ്. ആൻഡ് മെലഡിഗൈൻ ഇൻകോഗ്നിറ്റ ഇസ് എ പാരസിറ്റിക് നെമറ്റോഡ്. ഓക്കെ, ഇതിന് മെലഡിഗൈൻ ഇൻകോഗ്നിറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരസൈറ്റാണ്, പാരസിറ്റിക് നെമറ്റോഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മെലഡിഗൈൻ ഇൻകോഗ്നിറ്റ. And what is the work of this nematode? It infects the root of tobacco plant. Tobacco plant root in a point infect either, they will decrease the yield of the tobacco. A tobacco plant in the kitchen, the tobacco and the yield in a korchalai, because they will be using the nutrients which is present in the soil. Okay, so a novel strategy was adopted to prevent this infestation. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി they came up with a new method so that this parasite is not attacking the tobacco plant. So this strategy is based on the process called as RNA interference. RNA interference എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് they started understanding about they started working using this RNA interference to produce pest resistant plant. ഈ ഒരു മെക്കാനിസം വെച്ച് they developed genetically modified plants who became pest resistant. Okay, so what is this RNA interference? It is also mentioned as RNAi, small I. So what is this RNA small I? It takes place in all eukaryotic cell. എല്ലാ eukaryotic സെല്ലിലും നടക്കുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ്. ഡിഫൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെല്ലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. eukaryotic സെൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. We are calling it as the RNA interference. So RNA interference takes place in all eukaryotic cell, and this is a method of cellular defense in eukaryotic organism. Cellular defense എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഓർഗാനിസമിന്
destroy ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് RNA interference. Okay, so before we learn about this RNA interference, you should know how the transcription and translation happens. We know that all the traits which are expressed in living organisms, it is from the information of the genes present in their DNA. So the DNA will undergo transcription process, central dogma, I hope you remember. So this DNA will produce transcription, they will use transcription process and they produce as the mRNA. And this mRNA in turn will translate the information into protein. And these proteins are the one who get expressed in the living organism. So suppose if my eye color is black, then the gene which is coding for the eye color will produce mRNA, and these mRNA in turn will produce the protein which makes my eye color black. Okay, so same thing works in all the living organism except viruses in the case RNA aanengil our genetic material aanengil then it will be converted into DNA by reverse transcription. Okay, so now let us see the process here. So children, we will first learn about how the RNA interference happen in a eukaryotic cell. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടല്ല പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So we should understand what happens during this RNA interference. So this happens എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത്? ഒരു സെല്ലുലാർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ്. ആൻഡ് വെൻ ഡു ദേ ക്യാരി ഔട്ട് ദിസ് മെക്കാനിസം? വെൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA enters the eukaryotic cell. ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള RNA. See, RNA usually they are single stranded, but there are few viruses who can have double stranded RNA as their genetic material. So when a eukaryotic cell, suppose if this is the eukaryotic cell, and when it is infected by a virus who has the RNA as the genetic material, then what will happen? This double stranded RNA will start carrying out protein production in the eukaryotic cell. Okay, so what is happening? This double stranded RNA will produce the mRNA and avadinnu protein production nadakkum. And we can't withstand this protein production inside a eukaryotic cell. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു protein production ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സെൽസിൽ, because they will start destroying our cell. So to prevent that, we have a mechanism, that is eukaryotic cell has a mechanism which is called as RNA interference. And what happens during this RNA interference? There is an enzyme called as dicer in our cells. ഏതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസമിൻ്റെ സെല്ലിലും there is a presence of an enzyme called as the dicer. And this dicer enzyme will act upon a foreign double stranded RNA. ഈ ഡൈസർ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫോറിൻ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA ഉള്ളിൽ പുതിയൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. And when they attack, what happens? They are converted, these double stranded long segments are converted into siRNA, and this siRNA is also called a small interference RNA, which means that this double stranded long chain is cut into many fragments like this. Double stranded തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ടായി പോയി, because it is due to the enzyme called as dicer. Dicer എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. ആ സെല്ലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ, വൈറസിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമില്ല. സോ അതിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് മെക്കാനിസം. Okay, and this dicer, after they break the double stranded DNA into that is small interference RNA, then there is a complex in the eukaryotic cell called as the RSC, that is risk complex. ഈ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ്, രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആണ് റിസ്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് ആസ് റിസ്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഹു ബൈൻഡ് ടു ദിസ് സ്മോൾ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ബാക്ടീരിയ. ഈ സ്മോൾ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ബാക്ടീരിയനോട് ആരാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and when they bind to this protein complex, then this double stranded RNA is converted into single stranded RNA. Okay, single stranded RNA ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. And once the single stranded RNA is formed, it will go and bind to the mRNA which is produced by the virus.
ആ വൈറസിൻ്റെ RNA എന്ന് പറയുന്നത് mRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നടത്തും. പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് an enzyme called as diacer in the body, and it breaks them into small interference RNA, and then this small interference RNA is combined with the RISC complex and it forms a single stranded RNA, and this single stranded RNA will bind to the complementary mRNA strand. ഈ mRNA ആരെയായിരിക്കും? വൈറസിൻ്റെ mRNA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള RNA എന്ന് പറയുന്നത് mRNA സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അലോ ദ പ്രോട്ടീൻ ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. They will cut down the mRNA and they will not allow the protein to be produced from mRNA. So this is how the common mechanism of the RNA interference works. ഇങ്ങനെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Now let us see how we can use this mechanism to protect the genetically modified crops. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജീൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ആർ ദേ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് parasite? That is what we are going to learn. So let us see what happens, children. So this is a tobacco plant. Think that this is a tobacco plant and it is the root portion, and there is a nematode which attacks the tobacco plant. Our nematode name is Melodygyne incognito, right? So we have to genetically modify this tobacco plant. Appo ee nematode namakku nashipikkan pattum. Okay, so how can we genetically modify this tobacco plant? For that, scientists used the same RNA interference mechanism. ഈ ഒരു mechanism യൂസ് ചെയ്തിട്ട് they developed a disease resistant, or that is pest resistant plant. For this, what they first did was they selected a nematode which is again the Melodygyne incognito. ഈ ഒരു വേമിനെ തന്നെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ ഒരു നെമറ്റോഡിനെ തന്നെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു. സയൻറ്റിസ്റ്റ് സെലക്ടഡ് ദറ്റ് നെമറ്റോഡ്. ദേ ടുക്ക് their double stranded DNA. അതിനെയാണ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിന്. ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ഡിഡ്, ദേ ടുക്ക് ദ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA ഓഫ് ദ സെയിം നെമറ്റോഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ദേ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലിലേക്ക് അത് കൊടുത്തു. ദിസ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA, right? So this is a foreign DNA now. Clear? And what happens to this double stranded DNA? This double stranded DNA will form double stranded RNA. Direct അത് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNAന്ന് വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA. ഓക്കെ, സോ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് 2 strands like DNA itself. In that, one strand is the sense RNA. You can see it here. This is sense RNA, and the other strand formed is antisense RNA. So they are forming double stranded RNA. In that double stranded, one strand is sense RNA and the other strand is antisense RNA. Okay, so these together forms the double stranded RNA. Now what happens is this dicer enzyme will cut this double stranded RNA into siRNA, that is small interference RNA ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കും. Because it is a foreign enzyme, right? So I mean foreign gene, right? So it has been cut using the dicer enzyme into small interference RNA. Now what is happening? അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ഇൻറ്റർഫറൻസ് RNA കുറേ എണ്ണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആരെ ഉള്ളിലുണ്ട്? പ്ലാന്റ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ. ദ ഗ്രീൻ കളർ ഇസ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ വിച്ച് ഇസ് ദ റൂട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്. Now what they are doing, so how is that double stranded DNA incorporated into the plant cell, children? For this we are using a vector called as the Agrobacterium tumefaciens. I hope you remember this bacteria. So this bacteria will carry the double stranded DNA into the host cell and there they will produce siRNA. Now when the same nematode is attacking the tobacco plant, you can see the nematodes which are attacking the tobacco plants here. So when the same nematode attacks the tobacco plant, what is happening? They are
taking up, അവരെന്താ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് they are taking up this siRNA also. ഓക്കെ, ഈ siRNAയും കൂടി അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് സ്ലൈസായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് RNA ആയിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ സെയിം നെമറ്റോഡ് വെൻ ഇറ്റ് അറ്റാക്സ് ദി ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സ് റൂട്ട്. ആൻഡ് നൗ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? Inside the nematode, normally this transcription and translation process will happen. Normalaയിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ജീൻ ഉണ്ടാവും, ആ ജീനിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് they will be forming mRNA. So this thing that this is mRNA, and this mRNA will produce protein. So this will be happening normally. But when this siRNA has entered into this nematode, what will happen? This siRNA will be attacked with the help of the complex called as risk complex. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റിസ്ക് കോംപ്ലെക്സ് ഇല്ലേ, പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സ്, ആ സംഭവം വന്നിട്ട് ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും? ദിസ് siRNA അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. siRNA എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച siRNA who will eat, the nematode will be taking it, and this siRNA will be attacked by the protein complex called as risk. And when these protein complex attacks the small interference RNA, they will make this small interference double-stranded RNA into single-stranded RNA. Okay, either അത് സെൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി സെൻസ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയും, സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ആയിട്ട് മാറ്റിക്കളയും. ആരാ? ദിസ് siRNA സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ആയിട്ട് മാറ്റിക്കളയും. And now what will happen? As they are now changed into single-stranded RNA, what is happening? They are changed into single-stranded RNA, and this single-stranded RNA will bind with another single-stranded RNA called as mRNA. A nematode produce ചെയ്യുന്ന mRNA പോയിട്ട് bind ചെയ്ത് കളയും. So they bind to the complementary bases. You can see it here in the diagram also. mRNA is binded by a complementary RNA which is produced by the host cell. Clear? Same way here also, once the mRNA has been produced, that time the single-stranded RNA will bind to the mRNA and they form complementary base pairing. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ അറ്റാച്ച് ആവുന്ന mRNAൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അറ്റാച്ച് ആവുന്ന കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പാരിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി either സെൻസ് RNA ഓർ ആൻറ്റി സെൻസ് RNA. ബോത്ത് വിൽ ബി കോംപ്ലിമെൻ്ററി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോത്ത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ഫ്രം മെലഡോഗൈൻ ദി ഇൻകോഗ്നിറ്റോ. അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA എടുത്തത്, അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവം തന്നെ അതിന് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് siRNA അറ്റാച്ചസ് ടു ദി mRNA, it will not allow the protein to be translated. പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. And so we can remove the pest from that plant cell called as the tobacco plant. Okay, so this parasite could not survive in that host cell, and so they will be removed from the plant. ആ ഒരു പാരസൈറ്റ്സിന് നമുക്ക് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And so the yield can also be increased. Clear, children? So now let us see what is given in your textbook now. So RNA interference is a method of cellular defense in all eukaryotes, and it prevents translation. എന്തിനെയാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ്. mRNA പ്രോട്ടീനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് mRNA. Okay, by translation, it prevents the translation of a specific mRNA which is called as silencing. അപ്പോൾ ഈ mRNA എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് അതിനെ സൈലൻ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞു, റൈറ്റ്? ഒന്നും ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി കളഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് സൈലൻറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA മോളിക്യൂൾ. ഇവിടെ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ല, ഇതിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാൻഡേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ, ബട്ട് ദേ ഹാവ് കോമൺലി ഗിവൻ ഇറ്റ് അസ് double stranded RNA molecule.
Clear? So what are these double-stranded RNA molecule? It is a sense RNA or antisense RNA. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ mRNAൻ്റെ കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് they will not allow the parasite to survive inside the host cell. Clear, children? Okay, now let us see the other points which is given in your textbook. So in your textbook they have not explained any of this process. They have just given it in points. Let us see that the source of the complementary RNA is from an infection by RNA viruses or mobile genetic elements which is called as transforms that replicate via the RNA intermediate. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അവർ? The source of the complementary RNA is from it is a virus which is infected by it is a host cell which is infected by RNA virus or the mobile genetic elements which is also called as transforms. അപ്പോൾ ഈ mobile genetic elements എന്താണെന്നൊന്നും പഠിക്കണ്ട. Just remember that it is like a jumping gene who will provide the double-stranded DNA. Okay, and so the RNA interference will happen. And in case of this tobacco plants, we are using a vector called as Agrobacterium tumefaciens, and using the vector we are transferring the nematode specific gene. A nematodes DNA, right? Adana in nematode specific genes now introducing into the plant cell, and it produces both sense and antisense RNA in the host cell. And these RNAs are complementary and they form a double-stranded RNA. And this initiates RNA interference and silence the specific mRNA of the nematode. അപ്പോൾ അത് നെമറ്റോഡിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ സ്മോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് RNA എന്ന് പറയുന്നത് നെമറ്റോഡിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഡൂയിങ്? ഇറ്റ് ഇസ് സൈലൻസിങ് ദി mRNA, and so the parasite is not able to survive in the tobacco roots. Clear, children? So thus the parasite cannot survive in transgenic host. Transgenic എന്ന് പറയുന്നത് genetically modified host expressing specific interfering RNA. Clear, children? So this is about the nematode resistance in tobacco plant, which is the pest resistant plant. Okay, children, now let us move on to the next one.